friends, welcome back. Today muna da Phonics, amma Phonics ɗin da Hausa za mu yi. So, dama muka maganan Phonics shine ɓangaren da yake taimakon mutum ya san cewa wannan letter, wannan harafin ga sautin da yake badawa nan wajen. Idan harfa kaza suka haɗu ga sautin da za mu sama. So, briefly, a takaice, Phonics na da amfani wajen iya karanta kalmomi kenan. It is very, very, very important. So sometimes ma ko a gida yara su kawo irin assignment sai su ce da phonics ko kuma tsari na phonics ko kuma irin su Johnny Grammar, Johnny Phonics ake karantar da su. So idan mutum ya understand ɗin wannan very well zai samu sauƙi sosai. Without waste of time, God willing kenan abinda fassarar da za ta dace da wannan God willing ita ce insha Allah. We will get started. And ba ku manta da cewa idan aka ce let's get started ana nufin cewa ne a fara. Let's get started mu fara. So muna da sound of the letters in Hausa, da Hausa za mu yi. And first letter shine muna da letter A, nan muna da capital letter A da kuma small letter A. And sound ɗin shine A. Sannan sai mu koma nan muna da capital letter B, small letter B. Shi kuma sound ɗin B. It's very simple, abu ne mai sauƙi. Kawai lips, labban mutum guda biyu idan ya haɗa su suka haɗu kawai sai su fitar da sautin B. Kamar yadda for example mutum zai ce ba. So amma can wajen an haɗa wasu abubuwa shi yasa suka iya zanto ba. Amma mu nan sautin shi kaɗai muke magana shi yasa muka ce B. Mun gama da letter A da kuma letter B. Yanzu za mu koma letter C. Shi kuma sound ɗin sautin shi ne K. Sannan yanzu capital letter D, small letter D. D. Shi ma wannan is very simple. Game da ordinary al'ada mutum yake magana. Harshen mutum yana taɓa rufin bakinsa. That is daga ciki saman kenan. Game da mutum zai ce da ko kuma D. Saboda haka harshen mutum na taɓa sama daga cikin bakinsa kenan. Roof ɗin, rufin bakin. So sound ɗin shine D. Bai da wahala. Mun gama da wa'innan za mu koma kan capital letter E, small letter E. Shi kuma sound ɗin shine A. Sannan muna da capital letter F, small letter F. Shi kuma sound ɗin abu ne mai sauƙi. Mun gama da su za mu koma kan capital letter G, small letter G. Sautin shi ne G. Yanzu muna da kuma capital letter H da kuma small letter H. Shi kuma sautin shi ne abu ne mai sauƙi. Mun gama da su suma. Amma kafin tafi next kun ga wannan na ce for example a Hausa su suna da ha abin da Hausa suke da shi kenan. Amma sun kuma English su tasu game da a Larabci in an tuna da karatun wa'inda suke karatun allo akwai
ha babba, ha ƙarama. Su larabci suna da ha kuma suna da ha. So kun ga Hausa su suna da ha. Ha. Ina fata is clear. Yanzu za mu koma kan muna da capital letter I da small letter I, shi kuma soundin shi ne E. 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 Mun tafi yanzu za mu je capital letter J, small letter J, shi kuma soundin J. 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 Sannan muna da capital letter K da small letter K. 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 Yanzu mu tafi capital letter L, small letter L, shi kuma sound ɗin L. 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 Shi ma abu ne simple mai sauƙi. Kawai dai farko-farkon harshen mutum shi ne zai taɓo can saman roof ɗin bakin mutum. Idan na ce roof, game da ake cewa rufin ɗaki, can sama kenan inda ya rufe saman ɗaki. To daga cikin baki shi ma nan saman da ya rufe sunan shi roof. Sai mu ce roof of the mouth. So roof ɗin baki. Can yadda mutum yake magana normally. Domin akwai alphabets wanda akwai su a wannan yaren, for example akwai harfan da muke da su a Turanci, kuma irin harfan muna da su a Hausa, sannan irin harfan muna da su a Larabci. So ba a samun wani bambanci wajen furta su, sai dai wala Allah akan ɗan samu ɗan bambanci kaɗan, kamar inda can na ce muku su Hausa kawai suna da ha, amma ba su da ha. Larabci su kuma suna da ha, sannan kuma suna da ha. Ha. So bambancin kaɗan ne, ba wannan abu bane da ya zanto ko kuma zai zanto difficult, mai wahala kenan. Yanzu za mu tafi na da capital letter M, small letter M. The sound ɗin shi ne So shi ma na wajen labba ne guda biyu za su haɗe sai su ba da wannan If you try, idan ka kowata za ka iya da a ce mun sa kaman wasali kenan, ɓangaren su a e u e ɗin nan da Hausa kenan, shine sai mu samu irin makamancin ma, mi, mu, me. Amma tun da su kaɗai ne na wajen shi yasa kawai muka samu Sannan we move to next, muna da capital letter N da small letter N. Shi ma nan very simple. Nan harshe zai taɓa shi ma can roof of the mouth. Rufin baki kenan, daga cikin muke magana. Very simple. Mun gama da su ma innan guda biyun. Za mu tafi kan capital letter O da small letter O. Shi kuma sound ɗin kamar yadda za ka faɗa da Hausa O. Simple, abu ne mai sauƙi. O. 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 Sannan muna da capital letter P, small letter P. The sound is P. 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 So shi ma na wajen labban ne guda biyu suke haɗuwa sai su ba da P. 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 It's very simple. Mun gama da su ma, za mu tafi kan letter Q, capital letter Q, small letter Q. Shi kuma sound ɗin shi ne kwa. 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 Sannan za mu tafi yanzu capital letter R da small letter R. Nan ku saurara da kyau. Idan muka ce English, akwai British, Ingila kenan, wanda Ingila ke amfani da shi. Sannan akwai American, US kenan. So duk lokacin da kuka ji na ce letter R ita ce wadda kuka saba ji a matsayin letter R. So idan ka ji mutum ya ce letter R,
ya amfani da American kenan, na American. Idan mutum kuma ya ce letter R, ya amfani da British, na Ingila kenan. Duk da ba nan muke ba, amma bayanin yana da muhimmanci. Ko da wata rana kar ka ji wani ya ce ma letter R, sai ka ce me kake nufi. Ma'anan shi ne letter wanda ka fi saba ji ko yawaita ji a matsayin letter R. Menene bambancin wancan letter R? British, Ingila kenan. Shi kuma wancan letter R, American. Wata rana in akwai time za mu zo za mu samu darasi wannan gut feeling, insha Allah kenan. Shi kuma sound ɗin is r, 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 r. Is very simple. Kamar da mutum yake amfani da harshensa wajen magana. Ra, ri, ru. Harshen zai tafi can sama, amma bai zanto ya rufe hanyar iska gaba ɗaya ba haka. R, r, r. Mun gama da su wa'innan guda biyun. Bye bye. Sai mu je kan capital letter S, small letter s. Shi kuma sound ɗin s, 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 s. Shi ma za mu tafi kan na gaba, shi ne capital letter T, wanda sound ne capital letter T, small letter t. Sound is t, 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 t. Mun gama da su kuma. Bye bye. Mun go capital letter U. Shi kuma wannan A. Can capital letter U, nan ɓangaren dama small letter U. The sound is A, A, A. Kamar yadda mutum zai ce A, 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 A. A nan za a ɗan samu bambancin su. Can Hausa mutum yana cewa ne A, E, U. Can su can a nan wajen za a ce U. Hausa kenan, U. Amma muna ɗaukan shi step by step, har sai mutum ya gane bambanci da kyau. So ku saba, nan wajen na ce muku A, A, kamar A, A. Little by little za mu zo mu differentiating, bambancewa kenan. Sannan sai capital letter V, small letter V. V, 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 V. Kuma nan bye bye. Za mu zo kuma yanzu W, W. Kun ga nan ban ce W ba, ya kamata mutum ya ƙoƙari ya iya karanta shi a matsayin W. Shi kuma sound ɗin wa, 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 wa. Sannan za mu tafi capital letter X da small letter x. Shi kuma sound ɗin shi ne X. Farko mutum zai furta K, K. Sai ya ƙara da S, S. Sai zanto X, X, X. Na ce muku farko K, ƙarshen shi ne S, sai zama X. Ba abu ne mai wahala, bai da wahala. Kamar da mutum zai ce taxi, six, fix, X. Is very simple. Su ma mun gama da su. Na gani muna approaching end, ma'ana muna approaching wuri kaza, muna dosa. Muna approaching ɗin end ɗin topic ɗin, muna dosan end ɗin topic ɗin. Yanzu muna da capital letter Y, small letter y. And sound ɗin ya, 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 ya. Sannan za mu zo nan kuma capital letter Z, small letter z. Shi kuma Z, 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 Z. Very simple, abu ne mai sauƙi. Sai akwai abu very important, mai mahimmanci kenan, da ya kamata a ce an yi bayani. Wannan
capital letter C, small letter C, sound ɗin shi k, 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 k. Kuma inda an saurara da kyau za a ji wannan ma shi ma haka na furta shi a matsayin k, 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 k. Wannan shi yake nuna cewa kenan wa'innan guda biyun sautin su ɗaya ne. So muka tafi a hankali za mu gane menene bambancin little by little, kaɗan kaɗan kenan, gradually shi ma kaɗan kaɗan. Sannan da ƙarshe wannan na ce muku a, kun ga su a can Hausa u, amma nan na ce muku a, kamar misali a a a a a a. So sannan da shi da wannan capital letter A da small letter A, idan ba mutum ya saurara da kyau ba zai ɗauka abu ɗaya ne. Shi wannan capital letter A, small letter A, shi a a a a. So a hankali wata rana wa'innan za mu zo mu ga bambancin ya sautin yake. Ta yadda idan mutum ya yi listening attentively, idan ka yi listening ka saurara how, yaya kenan attentively da kyau, za ka gane bambancin da ke tsakaninsu. Phonics ɗin nan yana da muhimmanci sosai, especially yadda na faɗa muku earlier ɗazu kenan. Ko don yara wata rana za su iya zuwa su kawo assignment ko makamancin haka. So idan mutum ya gane bambancin zai iya assisting ɗinsu, zai iya taimakon su kenan. It's very 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 important. Idan mutum ya yi watching, you watch, mutum ya kalla until har sai mutum ya bambance difference ɗin. Ina gani wannan ɓangaren phonics ɗin da muka yi da Hausa, mafi sauran topics ɗin da na phonics wanda suke akan phonics suna ɗayan YouTube channel ɗin, wanda kun ga wancan kusan komai ba ma kusan ba gaba ɗaya da turanci ne yake. Amma mutum ya gane basis that is tushe na wannan ɗin nan haka kenan, can sauran da suke wanda na sa su a ɗayan YouTube channel ɗin za su zanto ba da wahala ba, mutum zai yi understanding ɗinsu little by little. So nan mun ɗauko foundation kenan, sai mutum ya bi shi step by step until mutum ya yi understanding. Ina gani I hope, ina mai fata, ina gani mun zo ƙarshen wannan darasin na yau. Saboda haka I hope it was great and useful. Idan na ce ina fata abu was great, ma'ana ina fata ya zanto mai kyau sosai, and useful mai amfani kenan. Abin da kake yi kaza fa ba useful ba ne, ma'ana bai da amfani. Ina gani kuma yanzu until next time, idan Allah ya kai mu, that is God willing.